What you gonna do when she blades for you? What's up, everybody? This is Rainer Creeper-Johnson with Buzz60. The city of Chengdu, China has commissioned a squad of policewomen to patrol a popular square on rollerblades. Some Parisian police use rollerblades, so this isn't a totally new idea, but get this. When the ladies aren't buckled in, they will be wearing 3-inch heels to make them look elegant with authority. So what do we think? Disgusting or delicious? Disgusting, by a slim margin. Sure, they look pretty fierce and they're probably having fun with it, but this is completely impractical, not to mention very thinly veiled sexism. At least until the male officers are commissioned to patrol the square wearing short shorts with elegantly stuffed crotches. Buzz60, now you know. Pass it on. Oh, can't is an ugly 4-letter word. We don't believe in that word at all. It's not acceptable. Mark Parker from Parker Brothers Choppers. Professional grease monkey. I burn myself and cut myself about 20 times a day for a living. And somehow in the midst of it, I make really weird motorcycles that people like. We started building like when we were little kids. Bicycles and go-karts and motorcycles and pretty much anything we could get our hands on. We started the business. Parker Brothers actually started up about six or 7 months ago. The replica that we did from the latest Batman movie, that one's kind of the one that really put us out there to doing the really strange stuff. Before that it was just regular bikes like everybody else was doing, and we had success with it, but the really unique and weird stuff seems to be best for us. Полнится 18 лет. Ну, не совсем скоро, конечно, через пару месяцев, но тем не менее, это приводит меня в ужас. Это всегда было важной датой и какой-то определенной отметкой в жизни для меня. И на старости лет я решила припомнить, чего интересного я поняла для себя к этому времени. Ну и к тому же я хочу в 30 лет посмотреть на себя 17-летнюю и поржать хорошенько. Сейчас я расскажу вам 17 вещей, которые я поняла для себя за 17 лет. Всегда выбирайте сон. Сколько ночей я тупо просидела в Инстаграме и переписывалась с одноклассниками. Лучше выспаться. Мы никогда не получим ответа на все наши вопросы, потому что наши вопросы неиссякаемы. Семья — это самое главное и самое ценное, что у нас есть. Какой бы она ни была, сложной, сумасшедшей, любящей, сопереживающей, общайтесь со своей семьей как можно больше и цените ее. Если ты куда-то опаздываешь, всегда бери с собой несколько пряничков, чтобы задобрить того, чье время ты так бесстыдно задержал, опаздывая. Это работает. Счастье и хорошее настроение — это наш выбор. Концентрироваться на мелочах, которые нас радуют, или же на проблемах и переживаниях. Нужно постоянно испытывать благодарность за то, что у тебя хорошо, нежели испытывать злость за то, что у тебя плохо. Если вы кому-то не нравитесь, это нормально. Невозможно нравиться всем. Фрукты и ягоды — это самое вкусное, что придумала Вселенная. Если бы я могла, я бы питалась только голубикой, персиками и яблоками. Делайте людям приятно просто так. Поддерживайте и вдохновляйте их, потому что те колоссальные эмоции, которые вы от этого получите, и вам помогут в трудную минуту. Например, подари маме цветы. Просто так. Если боишься проспать, ставь как минимум 4 будильника и не слушай внутренний голос, который говорит тебе: да как не... We just finished the Bat Pod, and it was, on the internet, people were liking it and everything, and we were looking for something to kind of outdo the Bat Pod, something that would take it to the next level, because we don't want to settle for, okay, we're good with this, let's just stay with that. We want to find that next big thing. And we saw a couple of pictures online of the, previews from the movie and everything, and found out that they'd never actually used bikes in the movie. It was all CGI and whatnot, because everybody said it was an unbuildable bike. So right there, that's all we needed to hear. If it can't be built, we've got to build it. So, any kind of challenge like that just drives us. So we sat down and started sketching some stuff out on paper, getting some dimensions, and took us about a half hour. We had the whole bike designed and started building it. Well, they've got Suzuki motors in them. It's a V-twin 1000cc TL motor. Top speed's probably going to run somewhere in the 120 to 130 range. 0 to 60, 3.5 to 4 seconds, something like that. It's quick. It's pretty fast. We built a 24-inch hubless wheel.
And instead of having one bearing, we've got a series of 24 separate bearings that float throughout the rim and dissipate the weight. And with that, we've got a speed rating somewhere around 120, 130 miles an hour, and RPM somewhere in the 17,000 RPM range. So I doubt anybody's ever going to test that. Somebody may, I don't know, I may. We kind of like to over-engineer things, you know. If I need it to go 100 miles an hour, I want to make it to go 200 miles an hour. Всем привет! Совсем скоро. Until it's light and fluffy. About 3 minutes. I'll scrape the bowl down and then I'll add in 2 egg yolks and 1 teaspoon of vanilla extract, and then I'll mix it again. Now I'll incorporate my dry ingredients and just continue beating it on low speed until the dough comes into a ball. And that's it for the dough. I'll pour it out onto a sheet of plastic wrap, flatten it down into a disc, and then I'll place it in the fridge for about 30 minutes for it to firm up. Once the dough is firm, I'll preheat my oven to 350 degrees. I'll lightly flour my working surface, and then I'll place the dough on top and then roll it out. I'll roll it out to about 1/4 inch thick, and then I'll cut it into circles using my cookie cutter. I'm using a cookie cutter that's about 1.5 inches in diameter since I don't want the cookies too big, but you really could use anything that you want. Candy canes, gingerbread, it's the holidays. With the leftover dough, I'll just re-roll it out and cut it again until it's all gone. No waste. I'll carefully put the dough circles onto a baking sheet lined with parchment paper. Then I'll bake it for 12 to 14 minutes or until they're golden brown. In the meantime, be sure to follow my Instagram at Honeysuckle Catering and my Snapchat at HoneysuckleBee to follow my cooking adventures. Once the cookies are done, I'll take it out and let them cool completely. Now onto the dulce de leche filling. I have a can of dulce de leche that I'll empty out into a small bowl. A trick to make this extra yummy is to add some orange zest. This will add in another dimension of flavor that's totally unexpected. I'll take some of my toasted coconut chips and I'll chop it up very finely and put it into another bowl. Finally, we can put it all together. Once the cookies are completely cool, I'll just take a dollop of the dulce de leche on one cookie, then sandwich it together with another cookie. I'll squeeze the dulce de leche out just a little bit, then roll the cookie into my toasted coconut chips. And voila! A dulce de leche alfajor. These cookies are like a shortbread, tender yet crumbly, but oh so delicious. The extra touch of the orange zest really comes through, and I love that crunch from the coconut chips. Happy holidays, and I hope you enjoyed this cookie collaboration. Be sure to check out the other channels like Weelicious and One Hungry Mama. Also, check out Kim's homepage for the full playlist of cookie collaboration. Thanks for watching, and I'll see you guys next time. Bye! Это происходило со мной слишком много раз. Тяжелая работа всегда вознаграждается. Может быть, не так, как ты себе это видишь или представляешь, но если присмотреться поближе, ты это увидишь. Всегда носите телефон с собой. Сколько у меня было случаев, когда я видела что-то совершенно невероятное, хотела это сфоткать, а телефон оставила в номере. Полезный урок. Какими бы ужасными твои проблемы тебе не казались, ты всегда можешь их оправдать. Эту мысль немного сложно изложить. Раз ты в такой ситуации, жизнь сделала так специально. Потому что именно ты, а не кто-то другой, должен решить эту проблему и что-то вынести для себя из ее решения. Потому что если бы у нас всегда все было хорошо, мы бы не хотели двигаться вперед и совершенствоваться. Смотри хорошее кино. Это как смотреть на мир чужими, творческими, режиссерскими глазами. Красота – это лишь маска. Человек влюбляет в себя харизмой, характером, умом и, самое главное, поступками, а не смазливым личиком. Красота может позволить человеку открыть какие-то двери, но только ум позволит этому человеку зайти в эти двери.
17-летней быть круто. Ты вроде бы почти окончательно взрослая, но в то же время можешь смотреть смешариков без угрызения совести. Выходите из своей зоны комфорта. Это единственный способ добиться самых невероятных мечт. И к тому же это многому учит. Это как тренажер для вашей смелости и силы воли. Не позволяйте кому-либо судить себя, но при этом судите себя сами. Не жалейте себя и будьте с собой предельно честны. Что вы хотели бы поменять в себе? Что хотели бы усовершенствовать? Какие привычки убрать? Выделяйте в себе качества, которые вам нравятся. Знайте себе цену и любите себя. И отталкивайтесь только от этого, а не от чужого мнения. Вот так вот. Надеюсь, вам было интересно. И то, что я вам сейчас рассказала, это ни в коем случае не какое-то специальное руководство к действию. И я ничему не пытаюсь учить. Это просто мои мысли, которые долго скапливались в моей голове. И я поняла, что это самое главное, что я выношу из своей повседневной жизни. До следующей пятницы и пока! We're in the final stretch of the holiday season. Today, I'm joining Kin Community's second annual cookie collaboration, and for my part, I'm going to be making an alfajores with dulce de leche. It's basically a shortbread sandwich cookie that I'll roll in toasted coconut pieces. Be sure to check out the other channels and recipes on this playlist. There's one cookie recipe a day leading up until Christmas. Yum! So let's get started. To start, I'm going to work on my dough. In a bowl, I'll add 1 cup of all-purpose flour, 3/4 of a cup of cornstarch, 1 teaspoon of baking powder, 1/4 teaspoon of kosher salt, and then I'll just mix it well and set it aside. Now for the wet ingredients. In my mixer's bowl, I'll combine 1 stick of butter at room temperature, 1/2 cup of powdered sugar. What you gonna do when she blades for you? What's up, everybody? This is Rainer Creeper Johnson with Buzz 60. The city of Chengdu, China has commissioned a squad of policewomen to patrol a popular square on rollerblades. Some Parisian police use rollerblades, so this isn't a totally new idea, but get this. When the ladies aren't buckled in, they will be wearing 3-inch heels to make them look elegant with authority. So what do we think? Disgusting or delicious? Disgusting, by a slim margin. Sure, they look pretty fierce, and they're probably having fun with it, but this is completely impractical, not to mention very thinly veiled sexism. At least until the male officers are commissioned to patrol the square wearing short shorts with elegantly stuffed crotches. Buzz 60, now you know. Pass it on. Oh, can't is an ugly 4-letter word. We don't believe in that word at all. It's not acceptable. Mark Parker from Parker Brothers Choppers. Professional grease monkey. I burn myself and cut myself about 20 times a day for a living. And somehow in the midst of it, I make really weird motorcycles that people like. We started building like when we were little kids. Bicycles and go-karts and motorcycles and pretty much anything we could get our hands on. We started the business. Parker Brothers actually started up about six or 7 months ago. The